Hi, welcome to SAWL English channel. In this class, we are going to look at the present simple tense. I will explain to you when and how to use it. I will also try to provide you at the end of this video with some exercises so that you can taste to what extent you assimilate this class of present simple tense. أحبتي المتابعين، من خلال هذا الفيديو سأحاول التطرق إلى ال present simple tense من خلال استعمال طرق بيداغوجية حديثة في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية أو لغة أجنبية. لي اليقين أنكم في حال تابعتم هذا الفيديو إلى نهايته ستكتسبون الثقة اللازمة لاستعمال present simple tense بشكل دقيق وأكاديمي. The present simple says that something was true in the past and is true in the present and will be true in the future. The present simple expresses general statements of fact and timeless truths. It is also used to express habitual or everyday activities. It's used to tell stories and talk about films, movies, books and plays. It is used also to give instructions and directions. We use the present simple to talk about regular habits or repeated actions. For example, have a look at these two sentences. Celia usually sits in the front row during class. I get up really early and practice for an hour or so most days. Maybe some of you wonder why we use the present simple of the main in the main verb. It is because, simply speaking, Celia has a habit to sit in the front row during class. أي أن سيليا لها عادة يومية أو بشكل تقريبا يومي، أي أنها تجلس دائما أو في الغالب غالبا في الصف الأمامي خلال الصف. لهذا استعملنا ال present simple وليس زمن آخر، لأنها عادة تقوم بها دائما. I get up really early and practice for an hour or so most days. أستفيق دائما باكرا وأتمرن لساعة تقريبا بشكل يومي، لأنها روتين. لهذا استعملنا ال present simple في main verb. Let's have another example. Let's say I use the internet just about every day. أستعمل الإنترنت تقريبا كل يوم. لأنها عادة استعملنا ال present simple. These markers help us to understand that the action is repeated. So these markers are go
with or they go with the present simple. دائما نستعمل مثل هذه الكلمات تمشي دائما مع ال present simple. We use also the present simple to talk about permanent situations. أي أننا نستعمل ال present simple في حالات الدائمة والمستمرة. Let's have a look at these two or this example. My parents own a big saffron field. أي أن والداي يملكان حقلا كبيرا من الزعفران. The reason why we use the present simple in the main verb here, in the main verb, is simple, because the situation here is permanent. My parents own this field permanently. So this field belongs to my parents. So it is a permanent situation. It is not a temporary situation. يعني أن لماذا استعملنا ال present simple في الفعل الرئيسي هنا؟ لأنها حالة دائمة ومستمرة. والداي يملكان هذا الحقل من الزعفران دائما بشكل مستمر، ليست حالة مؤقتة. وهنا هذا ما سيجرنا إلى التفكير في الفرق بين ال present simple wal present progressive. So let's have another example to illustrate. For further illustrations, we are going to have another example. The same sentence. We are going just to change the main verb. So my parents are renting a big saffron field. The difference is in the main verb, as we have just said. So some of you wonder why we use the present progressive here and not in the first sentence. In the second sentence, my parents just rent this field, and as you know, or as you might know, that to rent something required a contract, so it has an end, so it is a temporary situation. So this field doesn't belong to my parents. The opposite here, it belongs to my parents. So that's why we use the present simple, because it is permanent. هنا استعملنا ال present progressive أي المضارع المتقدم عكس الجملة الأولى، لأن في هذه الحالة والداي يكتريان فقط هذا الحقل ولا يملكانه، أي أنها حالة مؤقتة. كما تعلمون فكراء أي شيء ليس بشكل دائم، أي أنه له نهاية. وهنا في هذه الحالة الحقل لا يعود إلى والديه لأنهما فقط يكتريانه، وعند نهاية مدة الكراء سوف يعود لمالكه الحقيقي. أتمنى أن تكونوا أو أن تستوعبوا الفرق بين ال present simple وال present progressive في هذا المثال. I hope that it was clear the difference between the use of present simple and the present progressive through these two sentences. The present simple used also to talk about facts or generally accepted truths. أي أننا نستعمل أيضا ال present simple للتحدث عن الحقائق والبديهيات. Let's have a look at these two sentences. If you heat water to 100 degrees Celsius,
it boils. Water أي أن الماء إذا سخناه على درجة مئوية تبلغ 100 درجة سلسيوس فإنه يتبخر. هذه حقيقة علمية. Water consists of hydrogen and oxygen. هذه حقيقة علمية أخرى، أي أن الماء يتكون أو يتشكل من الهيدروجين والأكسجين. حقيقة علمية أخرى. عندما نتحدث عن الحقائق والبديهيات فإننا نستعمل present simple. We can say the sun shines in the east، أي أن الشمس تشرق من المشرق. هذه حقيقة علمية لا أحد يستطيع إنكارها. No one can deny that the sun shines in the east. Okay, let's have another example. نعطي مثال آخر. The world is round، أي أن الكرة الأرضية دائرية الشكل، وهذه حقيقة علمية. ربما أنا آسف الذين يتبنون نظرية الأرض المسطحة، أنا آسف. على كل حال الحقائق كلها نسبية ولا توجد أي حقيقة ثابتة. We use also present simple to give instructions and directions، أي أننا نستعمل أيضا المضارع البسيط لإعطاء التوجيهات والتعليمات. For example, have a look at this dialogue between Celia and Anir. Celia asked, "How do I get to the Kuwait University?" Anir responded, said, "Walk up to the Khalifa Avenue, then you turn right to the Resistance Street. It's just next to the Moroccan embassy." As we have just said, that to give instructions and directions we use present simple, not other tenses. هنا نستعمل دائما في إعطاء التوجيهات والتعليمات نستعمل present simple. من بين الاستخدامات الأخرى للمضارع البسيط إعطاء أو to tell stories and talk about movies, books and plays، أي أن التحدث عن القصص والكتب والأفلام إلى غير ذلك. Here in the movie the tea boy falls in love with the prime minister's young daughter. أي أن في هذا الفيلم الشخص الذي يحضر الشاي لرئيس أو للوزير الأول في مكتبه هو في علاقة غرامية مع ابنته الشابة. لكم أن تتخيلوا أو أن تحرزوا جنسية the tea boy here. من بين الاستخدامات الأخرى للمضارع البسيط المواعيد schedules. هنا the flight takes off tomorrow morning at 10، يعني الطائرة ستقلع غدا صباحا على الساعة 10. يمكننا إعطاء مثال آخر، مثلا the train starts tomorrow at 6 p.m. هنا إذا لاحظتم استعملنا present simple في المستقبل. Here we use the present simple to describe the future. But bear in mind that we are not always using present simple in the future. There is only some cases that in which we use the present simple in future. Schedules. يعني لا نستعمل دائما المضارع البسيط في المستقبل، فقط استثناءات من بينها المواعيد. Now let's structure the simple present.
The way to form a simple present here is, I think, obvious. I divided this into two sections, positive sentences and negative sentences. Well, let's go through these personal pronouns. I, you, we, they. These subjects you can repeat after me. I cook. You cook. We cook. They cook. In negative sentences, I do not cook. You do not cook. We do not cook. They do not play. Here we can contract this auxiliary and becomes don't. You see how we shortening this auxiliary and becomes don't. I don't cook. I don't work. We don't play. He, she eat. He cooks. She plays. It works. إذا لاحظتم هذا الاس أضفناه إلى الفيرب المين فيرب. دائما هذا الاس نضيفه إلى these subjects, personal pronouns he, she, it فقط دون other subjects. يعني فقط هذا الاس يضاف إلى المين فيرب في حالة الفيرب أتى بعد he, she and it. هذه يجب أن تكون قاعدة عامة يجب ترسيخها في الدماغ. He, she, it. في negative sentences سنقول he does not cook. She doesn't walk. It doesn't play. To shorten this, we can say it becomes like this. Sorry. This is its contraction form. So let's move on to the questions. As you can see here, I also divided this to two sections, questions and WH questions. In the questions, what happened or what happens in the questions? In the question, we also need these two helping verbs, do and does. Do I cook? Do you cook? Do we work? الفرق بين البوزيتيف والنيجاتيف sentences والquestions هي أننا فقط في الquestions أو في البوزيتيف والنيجاتيف نقول فقط I do work, I do not work. الفارق في الquestions هو أننا نقوم فقط بقلب الآية فنقول do I work? Does she work? So the difference between the questions and the positive and negative sentences structure is that in questions we reverse the order. So we say, do we work? Does she work? Is it clear? For WH questions, we use the same structure.
The only difference is that we use these questions and we put them first before the helping verb do or before the helping verb does. أي أننا دائما نضع هذه الأسئلة هذه الأسئلة هي ال WH questions where, when, how often, how much إلى آخره. إذا where do I cook or when do we work or how often we cook or how much we or you work. I'll try to answer the fifth question for you so that you can have an idea how to answer the questions. If you opt for does, then you're right. Does Celia want to buy a new car? If this is your answer, then you're right. إذا كان جوابك على هذه الشاكلة فأنت في الطريق الصحيح. هنا استعملنا does لأننا عندنا subject Celia. Here we maintain the base form of the verb want, even though we have does and here. إذن المين فيرب يحتفظ بالصيغة الأصلية على الرغم من أن لدينا does هنا. يعني في السؤال المين فيرب يحتفظ بصيغته الأصلية. So it is up for you to leave us your answers in the comment below so that I can discuss with you your outcomes. إذن الآن واجبكم أن تجيبوا على هذه الأسئلة من خلال التعليقات حتى نستطيع مناقشة الأجوبة التي تحصلتم عليها. Well, to improve your English or to improve your simple present tense, try to come up with some sentences or try to construct some sentences that are talking about your habits or your daily activities. إذن من أجل تحسين مستواكم في اللغة الإنجليزية عموما وفي المضارع البسيط في اللغة الإنجليزية بشكل خاص ما عليكم سوى بناء بعض الجمل المتحدثين عن عاداتكم وروتينكم اليومي بهذه الطريقة وبهذه الوسيلة. الأكيد أنه ستلاحظون تحسنا في مستوى استيعابكم لهذا الدرس. إذن أحبتي أتمنى أن أكون قد استوفيت كل شيء فيما يخص present simple tense. أتمنى أن أكون عند حسن تطلعكم وعند حسن ظنكم. And always remember that adversities, tough times, hard times strengthen you, are also signals of good time. Like and subscribe. Thank you.